Living together, everyone according to their own rules, their own laws, their own tastes, and their own morals. Everyone their own utopia, the perfect society. If ants and fireflies can do it, why can't we? Are we too selfish? Do we want too much? Or do we in fact want too little? The crisis has reopened the search for new ways to live together, whether it's in a TV show, an eco-village in Hungary, a techno-commune in Spain, or an entire city of over 400,000 people in southern England. Is it the road to openness and freedom, or in fact to becoming inward-looking and withdrawn from the world? Hay gente de muchos tipos diferentes. Entonces, a veces para mí es difícil, porque es mucho más fácil tener un consenso con gente que piensa mejor que tú. Mejor o lo mismo que tú. Like or not, I have a special role in this society, but I don't want to be the leader. So I am dreaming about a society where all the people are similar to me. We shall change the world in a good way, but we shall have some fun doing it. This is Backlight. Welcome to Utopia. What's left to choose from if you've lost all faith in politics? Do you go looking for trust in your local environment? All over the world, there are people who believe that things can be different, can be better. We visit 3 communities that want to determine their own future. In Spain, we meet a group of radical hackers. In Hungary, we find conservative eco-farmers. And in England, the city of Bristol wants to demand autonomy. Even popular Dutch TV producer John de Mol saw the phenomenon and started a reality show called Utopia this year. All these communities are reviewed by Justus Uitermark, Professor of Community Development at the Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands. In de politiek, de Nederlandse politiek, de mondiale politiek, is de ruimte om alternatieven te bespreken bijzonder beperkt. Dus we hebben het hooguit over of het begrotingstekort een beetje meer of minder moet zijn, maar we hebben het niet over de radicaal andere inrichting van de samenleving. So, what needs to be done if we really want to change things? Should we seek complete isolation? The pursuit of the ideal society is not new, but it seems like more and more people are feeling the need to set up their own self-governed community. On a commercial broadcasting channel in the Netherlands, we even see people who are willing to leave everything behind for a year to build their own utopia, without any reward and without any comfort. Whatever it is they want, they do not want to continue with the system as it is today. Als je kijkt naar elke sociale beweging, of het nou fascistisch of ecologisch of hackers zijn, ja, die belichamen ook het verlangen naar een ander soort samenleving. En die hebben ook mensen die zich opofferen om die idealen te verwezenlijken en om te experimenteren met nieuwe vormen van beslissingen nemen, nieuwe manieren om te komen tot besluiten om met elkaar om te gaan. Moeten wij conformeren aan de maatschappij waar wij niet meer in zitten? Is er niet iets nieuws wat wij kunnen doen? Kijk, alle dingen die wij nu verzinnen, dat is allemaal, het zijn allemaal hele leuke projecten. En ja, ik zou graag iets nieuws zien in Utopia, omdat wij nou hier de kans hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Dat we inderdaad van Utopia kunnen maken. Maar waar beginnen we? De paden die wij nemen zijn betreden paden. En er is een stuk jungle. Helemaal eens. Ja. En eigenlijk zouden wij daar, ieder voor zich of allemaal tegelijk, moeten we die jungle in. We moeten dingen doen waar we geen snars van begrijpen. Zeg maar, alleen maar om het te leren begrijpen. Dat is eigenlijk het lef wat je moet hebben. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat het politieke stelsel en de economie steeds verder van ons af zijn komen te staan. Dat we een soort speelbal zijn geworden. Dat er nog nauwelijks marges zijn om iets te veranderen. Het gevoel dat ze vervreemd zijn geraakt van de wereld. Een zekere weerzin tegen de overheid en tegen de markt.
Mensen die meer links aangehoogd zijn, die zullen eerder een weerzin tegen de markt hebben. En mensen die meer rechtsgeoriënteerd zijn, een weerzin tegen de staat. En ik denk dat dat mensen drijft. Een soort verlangen om een nieuwe samenleving te creëren met nieuwe grondvesten. En daarnaast ook een bepaald gevoel voor avontuur. The TV utopians have only just started. What about communities that have been around longer? Esto es Calafou, ahora es una comunidad antisistema, anticapitalismo, pero 40, 50, 100 años atrás era una comunidad textil. Yo es que trabajé muchos años, sí. Bueno, veníamos a trabajar a las 5 de la mañana, muchas penas porque las condiciones laborales eran muy precarias. Bueno, cuando empezaron bajé un día porque los quería conocer, muy amables. Entonces yo les dije que yo había trabajado aquí. Ah, pues mira, pues explícanos, ¿qué es esta sala? Pues mira, esta sala teníamos el comedor, allí teníamos las máquinas de bordar, aquí teníamos el almacén. Y ellos entonces nos enseñaron cómo habían montado el comedor, por ejemplo, para todos, comunitario. Una señora hace la comida para todos. O sea, todos en comunidad, pero después, por ejemplo, cuando es la noche, entonces cada uno tiene una pequeña casita. Quiets. Escolta, tú, ves a fer punyetes, cabdal, corre. Claro que quieres cambiar el mundo, pero tocas de pies en el suelo y sabes que eso es un poquito complicado. So, this is the Milky Way. I call it like this. It's like a little data center I have, and also illuminates the pathway. And there's a Raspberry Pi, and there's my telephone with the Asterisk server, so I can call for free everywhere. Well, to landlines. And then I have my router and a backup server. Sorry for the mess. Calafou es parte de la red social de la cooperativa integral y nos organizamos a través de una página web de un software que se llama Lorea, que también se desarrolla aquí. Nosotros creemos que las plataformas en las que nos relacionamos no deberían estar basadas en intereses comerciales. A nosotros nos parece que valoramos mucho el contenido que la gente aporta a las plataformas y nos parece que un poco cuando tú estás aportando tu contenido a una plataforma para que esa plataforma te pueda bombardear con publicidad, es una cosa muy peligrosa, ¿no? Porque sabe mucho de ti, de tus amigos, y entonces nosotros intentamos usar software libre y también plataformas libres, que es otra cosa, ¿no? Somos una comunidad de hackers, sí que dicen un nido de hackers. Y bueno, sí, hackeamos, ¿no? Que tratamos de encontrar soluciones inteligentes a problemas y también tratamos de no duplicar el trabajo, que es parte de la ética hacker. Seguimos varios conceptos de la ética hacker y hay mucha gente que hace código o administración de sistemas o está desarrollando aplicaciones. Pero para nosotros también el hacking también puede ser reality hacking, ¿no? Nosotros tratamos de hackearlo todo, la energía, la economía, el sistema judicial, bueno, lo que sea. Y en el sentido de encontrar soluciones inteligentes a los problemas que se nos presentan, ¿no? There's some algorithms. It's like the most popular or something like that. It's what's used in BitTorrent. Yeah, I know. Discovering trackers. We just need to improve the technology, but the basic is there. The alternative to Facebook that these hackers in Calafou helped to develop is now being used by some 60,000 people. Also, their server facilitates free and unmonitored calling. They do 3D printing.
Some are tinkering away at biocomputers, while others are writing code for their local currency or cryptocurrencies, such as the Bitcoin. Bueno, aquí en la parte de viviendas, antes, cuando llegamos, ni se podía pasar de toda la hierba y tal. Empezamos cortando y para pasar, ¿no? Más o menos por aquí, hice algo mal, el suelo se rompió y me caí para abajo. Caí de pie, no me hice daño. Y esas cosas no sabíamos hacer, fuimos aprendiendo. La casa, pues también. Entonces yo creo que aquí es como hacer una revolución de largo plazo. Estamos construyendo alternativas prácticas para poder hablar que el mundo puede funcionar de otra manera, pero probándolo. Queremos construir la sociedad que vendrá después. Entonces no se trata de construir una comunidad perfecta aquí. Se trata de ser un pequeño prototipo de investigación de lo que puede ser la gran sociedad fuera. Yo veo muy importante que tengamos lazos, relaciones con los colectivos de por aquí, con los de Barcelona, con gente incluso de otros países. O sea, tenemos que construir redes y eso nos hace más fuertes. Calafou is part of the Cooperativa Integral Catalana, a cooperative network around Barcelona that stands for direct democracy and economic disobedience. The community tries to avoid the state and the banks as much as they can in order to build their own post-capitalistic world. Es una de las cuestiones más fundamentales que tiene que ver con la libertad del ser humano, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un sistema de estados-nación que de alguna manera cuando nacemos formamos parte de él, pero en ningún momento ni siquiera se nos pregunta si es que queremos vivir y formar parte de él, ¿no? Y claro, ese sistema que para nosotros es el viejo sistema, ¿no? Porque enarbola aquellos valores de los cuales queremos desprendernos, aquellos valores que consideramos anticuados y que son contrarios a nuestra naturaleza y también contrarios a la interrelación que debemos desarrollar entre las personas. Pues obviamente aquí entra en juego la necesidad de desarrollar la autonomía, ¿no? La autonomía es auto, que significa que lo hacemos por nosotros mismos, y nomía, que significa las normas, los acuerdos o las reglas o las bases, ¿no? Sobre las cuales tomamos las decisiones nosotros mismos. ¿Dónde están los gansitos? ¿Qué pasa? ¡Qué guapos! Venga, va. Nos vamos. Vamos. Va. Vamos. Ah, está muy bien. Careful. Uy, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uy. Oh, sí. Okay, are you happy now? Oh. He thinks we are fucking. Él quiere tener un hijo conmigo y no entiende que somos diferentes. Este es el primer baño que hemos hecho, es un baño seco, se dice, aunque se puede hacer pis en el baño. Y queremos hacer más. Nosotros cuando llegamos teníamos unos baños adentro en la fábrica, pero no nos gusta cómo funcionan porque el agua, los desechos del baño van directamente hacia el río sin tratamiento. Entonces preferimos usar este tipo de baño. Hey. Brian. Va. Venga, tirando. A ver si vuelan. Va. Una colonia en Cataluña es un espacio cerca de un río que usa la fuerza del molino para hacer una fábrica. Y una colonia también es una unidad totalmente autosuficiente. Aquí se cultivaba la comida que se usaba acá. Había una escuela, una iglesia. Vamos. Recto. Y son espacios eminentemente de explotación, donde los trabajadores han sufrido siempre mucho. Nosotros lo que queremos es reformular también este concepto. Estamos colectivizando una colonia industrial. Queremos hacer industria, pero una industria sostenible basada en una tecnología que desarrollemos nosotros mismos, ¿no?
me interesa que sea un espacio donde ha vivido previamente y no es un espacio virgen, totalmente natural. El hecho de que esté contaminado y que no sea tan limpio hace que un cierto tipo de gente que por ahí está interesada en lo natural, pero desde un punto de vista más como, no sé cómo decirlo, más individualista, más apolítico, cuando vienen acá dicen, ay no, es un sitio muy feo, yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir en un sitio más bonito, ¿no? Entonces tenemos como una relación de gente que está interesada por ahí en la ecología o en la sostenibilidad, pero no son tan, no sé, comeflores o no son gente que quiere buscar una paz interior, sino que la logra a través de la solidaridad, ¿no? Yo he estado viviendo de manera asamblearia por muchos años ya. Esto no es la primera vez que lo hago de trabajar por consenso. Pero sí lo que me pasa es que hasta ahora yo había vivido en un grupo de afinidad. O sea, yo tomaba decisiones conjuntas con gente que pensaba exactamente como yo. Y vivíamos juntos en una casa, éramos un grupo de afinidad y ya está. Y la persona que viniera de afuera no era parte de ese grupo. Y aquí tenemos un ambiente más, una entrada más semipública, ¿no? No somos un gueto, hay gente de muchos tipos diferentes. Entonces, a veces para mí es difícil... porque es mucho más fácil tener un consenso con gente que piensa mejor que tú. Mejor o lo mismo que tú, ¿no? Pero cuando ya hay tantas diferencias de opinión, de trabajo, de experiencia, pues se complica un poco más la toma de decisiones, ¿no? Cada uno viene con un historial, con unas ideas de lo que es o debe ser o será Calafou, y cada uno tiene un mundo en la cabeza. Y cuando llegas, pues la realidad es otra, que está compuesta de esos varios mundos, de esas varias visiones. Y es un aprendizaje, ese proceso de adaptación de la idea con la que venías a lo que son las otras ideas y lo que es el día a día. Nombre pues será reconocido, supongo, ¿no? El tipo de campeonato que seamos. Hay más remolacha y ajete. La realidad social y el lugar de donde venimos de cada uno de nosotros es muy diverso, pero tenemos en común que queremos construir juntas la autonomía y tenemos en común también que nos reconocemos como seres humanos. Obviamente la asamblea a día de hoy es totalmente imperfecta, y eso lo sabemos y lo reconocemos, no porque la asamblea en sí misma es imperfecta y porque la asamblea no sea una herramienta útil, sino porque las personas no estamos capacitadas debido a todo el bagaje que tenemos dentro de este sistema de representación y de delegación de todas las decisiones políticas en una élite parlamentaria, pues necesitamos recuperar el ser asambleario como una necesidad imperante para poder autogobernar nuestras vidas. Pues pasamos a la siguiente. A mí no me gusta que me relacione con el Bitcoin. Primero porque las primeras sesiones que tengo no me gustan nada. Me parece, bueno, aparte de mi opinión personal. Y no me gusta que me identifiquen a mi comunidad donde yo vivo con el Bitcoin. Jo crec que Calafou és i ha de ser un projecte obert y que porque fulanito me caiga mal o no sé qué, o esto yo no lo acabo de ver claro, lo vamos vetando. No hay que hacer un debate político sobre el Bitcoin nada más, hay que hacer un debate político de Calafou a fondo, de cómo se gestionan las historias, porque es constante, y si no abordamos las cosas y llamamos las cosas por su nombre de una vez, o sea, se va a ir todo al carajo. Today, the community meet to discuss, amongst other things, the relationship of Calafou with the Bitcoin, a draft in someone's home, as well as the cat that was left behind by a former resident. Lo más difícil en un proyecto como ese es lo personal. Son las relaciones humanas que se establecen y que tienen que mantenerse en un mínimo de armonía. No quiere decir que tienes que ser amigo de todo el mundo, pero si nos estamos peleando todo el rato no nos vamos a aguantar, entonces tampoco tendrá sentido. Fuera, en el mundo capitalista, en la sociedad que vivimos, si no te impones de alguna manera, te machacan. Tienes que defenderte, tienes que imponerte. Aquí lo peor que puedes hacer
es intentar imponerte, ¿sabes? Y es muy fácil aquí que te interpreten como autoritario o tal, ¿sabes? A veces solo por intentar organizar o querer que la gente se comprometa, ya viene alguien a llamarte controlador o ese tipo de cosas. Es un aprendizaje. Die mensen in Calafou die zijn al jaren bezig zelf, daar op die plek. En als je naar die individuen kijkt, die hebben ook ervaringen opgedaan binnen sociale bewegingen, binnen alternatieve gemeenschappen. Dus die zijn al heel lang heel bewust bezig met het creëren van een alternatieve orde. En zij hebben ook een netwerk waar ze gebruik van kunnen maken. Dus zij isoleren zich niet van hun omgeving, maar zij maken onderdeel uit van een groter coöperatief. Dus ze hoeven zich niet echt af te sluiten. Dus ze hebben meer ervaring, ze hebben meer connecties. En dat stelt ze in staat om veel verder te komen met het creëren van een alternatieve samenleving dan de utopianen in het programma van John de Mol. Op het moment dat je echt een ideale staat wil creëren, waarin alles perfect is, dan zal dat ook een autoritaire staat moeten zijn. En dat is dan weer geen perfecte staat. En de enige uitweg is het om dan te zeggen van, nou ja, goed, wij streven niet naar een ideale staat. Wij gaan gewoon een beetje voortmodderen, wij gaan proberen het beter te doen. En in Calafou zie je dat ze dat doen. Daar zijn ze zich heel bewust van hun eigen feilbaarheid. Dus zij zijn zich ook bewust van het feit dat zij foute beslissingen nemen, dat ze te lang vergaderen. En daar leren ze mee leven. En ze zien dat als een voortdurend leerproces. Ze weten ook niet waar ze uit gaan komen. En dat is wel een verschil met het Jobbik-dorp. Want als je daarnaar kijkt, hij heeft een idee in zijn hoofd. Zo moet het eruit zien. En alles wat afwijkt van dat idee, dat probeert hij de kop in te drukken. We find the Jobbik village that Justus refers to in Hungary. Here it's the conservative rather than the progressive people that are looking for a different way of life. 50 kilometers from Budapest, Géza Varga set up his own community. He is a member of parliament for the radical right-wing Jobbik party, which wants to preserve Hungarian soil for the Hungarians. He wants to live according to traditional values, to have ecological agriculture, and to function as a completely autonomous community. The world around him was too fast for him. We saw that how the society went on at that time will not sustain forever. I see very clearly I was less exhausted while I tried to supply my family with all what my family needed. So I was much less exhausted than my son or my daughters today, who are now in the 30s. So therefore, if I look at this, then why? Then what will happen? So if I make an exploration, what my grandchild, how much she will be exhausted, then it's terrible. So therefore, we have to change. I criticize the economy which is based on more and more consumption, more and more growth of the GDP. I was criticizing those who are not living on labor, but living on the interest and the growth of their capital. Against international capital. They want to go back in time, live closer to the land. The farm is the economic heart of the community. Gyere, piroska, gyere. Gyere, picód. The farm is being run by Miklos Viduk, Varga's right-hand man. He and his entire family are also involved in the eco-village. Minden rendben van? Igen. Mikorra leszel kész? Fél óra. Fél óra. És akkor jössz haza? Igen. Mi a vacsora? Mi lesz a vacsora ma? Leves. Milyen leves lesz? Krumpli leves. Az finom, azt szeretem.
Meg valami főzelék, még nem jó. tudom. Akkor otthon találkozunk, jó? Jó. Szia! Szia! Adjacent to the farm, a plot of land was made available for families to build their own homes on. An eco-village which families with similar ideals can buy into. All decisions would be made jointly, or at least that was what the community was aiming for when it was first created. Well, we were very idealistic, and we tried to make our decisions based on consensus. We were discussing until everybody agreed. But this process was very long, and sometimes we could not afford to have this long process of convincing everybody. And then, after a few years, we decided to let consensus go, and now 80% say yes, then we go for it. Hogy mindenki megkapja. Tehát most így meg tudjuk beszélni, meg tudjuk azt vitatni, hogy milyen ötlettel álljunk elő, de hogy ne legyen ebből konfliktus. Arra reagáltam, hogy te magát a tűzifa kitermelésre kezdtél el beszélni. The idea, what we are representing from the beginning, according to my opinion, it's so nice, it's so attractive, it's so positive, that I cannot understand, and the obstacle for me and the task to be solved is how to make the other persons to think about this project in the same manner. Day-to-day problems create friction, and maintaining a joint vision of the future is becoming more and more difficult as time goes by. For example, one family installed an air conditioning system in their house, something that, according to Varga, absolutely does not fit with the idea of ecological living. The motivation of some of the people are just to live in a nice nature, eat organic food, and that's it. I would like to think about, in a 50 years future, about sustainability, and you would like to think about your existing sustainability. Then it's a big difference. There is room for 50 families. Currently, there are only 11, and 3 of them have already put their hand-built homes back on the market. One of them is Miklós's neighbor. Én úgy gondolom, hogy az, hogy csalódik valaki akár ebbe a projektbe, vagy éppen nem érzi már jól magát, ők 3-4 évet itt már kipróbáltak ebbe a lakásba. Én nem tartom ezt olyan hatalmas nagy problémának. Az élet ilyen. Az emberek tudnak költözni, csalódni, változtatni. Ennek az okait kifürkészni, ez most nagyon hosszú idő lenne. Szóval valójában nem hívtuk ide őket, ők jöttek. Ők egy kicsit csalódtak a projektbe, ők úgy gondolják, ennek gyorsabban kellene fejlődni, úgy gondolják, hogy itt nehezebb lesz egyre élni, és nem könnyebb. De az ő dolguk. Szuverén dolog. Sometimes I'm a little bit jealous about those projects which are based on some religion, which has a religious background, and the religious authorities and the religious dogmas, because it's help. You can collect, you can decide, I like this dogma or not, I want to obey this dogma or not. But we wanted already at the beginning a society without such dogmas. So somehow we wanted to we appreciate the personal freedom of everyone, but in the same time we believe in cooperation. And sometimes I feel that it has a contradiction. Hello. Piacra minden kész lesz? Persze. Szerethetem a alsót, ha?
Itt vannak, ebből lesznek a kifli zsömle. Igen. Az összes rendelést tudjátok akkor teljesíteni, nincs semmi probléma. Persze, nem gond. Mindennel megvan. Az izék már kisültek, a kenyerek kisültek. Jó. Úgyhogy majd még a zsömle többi az később lesz. Jó, oké. Rendben. In the next phase of our development, I will try to create as many jobs as possible. Then you have the right to select the people, because you are offering jobs, which is the greatest value of today in whole Europe, in whole world, to offer a job. So if we are offering you as a nominee, as a potential person, that you don't need to invest, you don't need to risk, then we will have the right to ask you, do that, and making a contract with you. It is a kind of eco-dictatorship. Igen. Benne van? Igen. Tejek bent vannak? Hogy? Tejek bent vannak? Bent vannak. Tej, 60 liter. Ezt ide rakom. Jó. Oké. A bélyegzőt is el ne felejtsük, mert ez nem lett megcsinálva. Itt van a Tibi vagy a Miki, valaki? Biztos. Despite all their disputes, the work continues. Those who remain persevere. Varga still has the same ideals as he did 25 years ago. His project shows that reality is intractable, that human nature is his greatest obstacle. But he is not giving up. Like or not, I have a special role in this society, but I don't want to be the leader. So I am dreaming about a society where all the people are similar to me and we don't need to lead each other because all of us has the same level of responsibility for everything. But it's an utopia, so I see now. Het doel van dit soort gemeenschappen is ook niet om in één keer een ideale staat te creëren. Het is ook om samen op zoek te gaan naar alternatieve manieren om beslissingen te nemen, om samen te werken. Dus die mislukkingen, die horen er gewoon bij. Zij kiezen voor een proces van trial and error. En op het moment dat je dan ziet dat dingen misgaan, dan kan je zeggen, het is mislukt. Je kan ook zeggen, ja, dat maakt onderdeel uit van het leerproces. En de mensen die ervoor kiezen om dit te doen, die doen dat denk ik net zo goed voor het leerproces als voor het bereiken van een of andere sublieme eindstaat waarin alles precies op zijn plek valt. Dus dat is denk ik een nuancering bij het mislukken. Ze nemen risico's, ze offeren zich op, ze proberen allerlei dingen uit. En het is logisch dat dat er soms een beetje gebrekkig uitziet. Kijk, elke gemeenschap die een bepaalde orde wil creëren, die moet op de een of andere manier proberen de buitenwereld buiten te houden. En dat is enorm lastig, want dat betekent ook dat je individuen moet controleren. Je moet ervoor zorgen dat ze geen handel drijven met de buitenwereld. Je moet ervoor zorgen dat ze geen airconditioning installeren in een huis. Je moet ervoor zorgen dat ze geen aardbeien gaan bestellen. Dat is allemaal bijzonder ingewikkeld. Dan heb je eigenlijk een soort totalitaire staat nodig. En dat is dan ook de grote paradox van dit soort gemeenschappen. Heb je die aardbeien er zo bij gedaan? Of zijn die besteld? Ik geloof dat het besteld was. Oké. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet opgenomen voor de bestelling, maar het stond er bij. Hakim, had jij de aardbeien erbij besteld? Ja. Oké, dan weet ik dat. En dat wordt straks dus een punt. Mijn boodschappenlijstje wordt overgenomen, iemand anders gaat bellen. Ik vind dat niet nodig. Jij steukt de hele boel op met je aardbeien en nee, man, dat is helemaal niet waar. Dan kun je rustig Dus je ziet dat die alternatieve gemeenschappen vaak proberen een soort muur op te werpen. Dat ze proberen gangbare economische relaties buiten de deur te houden. Zodat
ongelijkheden in de wereld buiten zich niet vertalen in ongelijkheden binnen de gemeenschap. Nou, en één manier om dat te realiseren is om ervoor te zorgen dat alle inkomsten voor de groep zijn en alle uitgaven ook voor de groep. Een andere manier om dat afschermen van de lokale gemeenschap te realiseren is om te werken met een lokale munt. Dus ook daaruit spreekt een zeker verlangen om je af te scheiden en om te proberen geld binnen de gemeenschap te houden. So you find Bristol pounds working okay for you? They're okay. It's good. We're Good. finding a lot of business to business is working really well as well. Good. No, and the business to business means that every pound that's spent in Bristol with a Bristol company is worth something like 5 times to the local economy. Right. The city of Bristol boasts its own local currency. Here, the people are trying to create more autonomy within the existing city boundaries. Bristol has a tradition of self-rule and independence, of anarchy and freedom. It's this free spirit that gives the Bristolians their own peculiar identity. The people of Bristol decide their own future. For instance, they elected their own mayor, George Ferguson, and they call him the man with the red trousers, referring to his preferred outfit. He is completely independent as well. I always like to find ways of breaking the rules. And I've always said, actually, it's something I say about cities. You cannot produce a good city without breaking rules. If you keep to all the rules, all the planning rules, all the building regulation rules, you will get a boring city. Ferguson was originally an architect and is now playing the political game in his own way. He is not a member of any party but is completely independent. This way, he does not have to deal with all kinds of national or party political interests. I think a better system for local government is one that's less dominated by the national political parties, because what people are doing is playing national politics in local government. And actually, I believe we'll get much stronger, better, more effective local government if it is run by the people who are passionate about the place first and don't see national politics as a way in, the national political structure as a way into local politics. I think it's been very damaging. Bristol is what they call a transition town. The city is moving towards being self-sufficient, less dependent on fossil fuels, and less dependent on the national government. And successfully so, for Bristol has been proclaimed European Green Capital 2015. A lot has happened. There are car-free Sundays. The city has its own power plant. Increasingly, large supermarkets are being banned from the city centre. This has made Bristol into a testing ground for new ideas and developments. All initiatives receive support from the Office of the Bristol Transition Movement. But by far the most importantly innovative idea for the city was the creation of its own currency, the Bristol pound. To have your own currency, it's the most effective way I can think of having impacts, not just now, but down the line and over time. That can build up as well. It builds up over time. And so it has the potential to grow and grow and grow of its own accord. The money system gives you the opportunity to build up change incrementally over time until you've got a very large change. It's been really good, actually. I mean, I must confess, as a trader, I was a little wary of it to start with, just because it's unknown, you know. And it's built up now where, you know, some days we still take very little in Bristol pounds, just a few pounds, but it can be up to sort of 50 or 60 pounds in a day. Yeah. So it's actually becoming quite a significant part of what we're taking. And even those with whom we don't trade directly, you kind of feel some affinity with other businesses who take it, and you sort of feel like you're all on the same team fighting for independent Bristol, if you like. So, yeah, it just sort of creates a nice vibe, as well as the very obvious kind of financial transactions. I don't think it's possible to have a meaningful democracy unless you've got a lot more control over the economy in a very direct way. Because money's one of those things that
It's not like one person can do it. Everybody has to be taking part in it at the same time. So it's like the collective will is expressed through something like the Bristol Pound, and the collective values that are about community are expressed through the Bristol Pound. Nobody's in charge of anything really. It's a kind of a mutually supportive network. Nobody's a boss, that's for sure. It wouldn't work if there was a boss, I don't think. I think that would kill it straight away. Yes? Okay, how are you anyway? Very well, thank you. Good to see you. Good to see you too. Can you explain me why you close the road every Friday, Saturday? I cannot have my disabled client to come in. Oh, you should be able to get your disabled clients here. How are you? I'm very good. How are you? Yeah. You okay? Yeah, really good. But Friday, Saturday and Sunday, this road is closed. No, it's open to people. But it's open to people, but not to taxi, not for people who's disabled. I mean, You can make a special request to get any disabled person can get through. Okay, I Yeah, will do. yeah, because yeah. I need it, because Yeah. I can document Disabled it. people can get through. Yeah. Because it's the bollard already. Yeah. But when we make it more permanent, more formal, then there will be arrangements for disabled people to be dropped off. Okay, thank Yeah, you. because that is important. Yes, it's very important for us, for our business. obviously, Because we have a few But we'll be increasing the value of the centre of the city. You know, the things we do, rather than having all these movements. Yes. You know, I think it'll be so much better. But we need also and when we have our delivery. We need. But when we have those special Sundays, everybody says the trade is better. Maybe. I'm not sure for that, honestly. I always say that Bristol is a laboratory for new ideas. And if you're a laboratory, you experiment. If it works, you carry on with it. If it doesn't work, you say, well, that was a good lesson. Good morning. Are you George Ferguson? Yes. Do you remember David Lyle? Oh, yes. One of the biggest challenges I've got is the health and wealth gap in this city. It means there is life expectancy differential of 8 or 9 years, depending where you live in this city. And one of the greatest factors is the unequalness in the sort of food we eat and the lack of affordability of good food by many people. And so I think that this is best addressed by engaging people in the whole food cycle, about building up a better relationship between our surrounding countryside, wonderful surrounding countryside, rich in agriculture. And so I wanted to set up something that has a much more direct relationship with our surrounding farmers. So I could do with some cheese, actually, that encourages people to grow food in the city itself, that encourages people to form cooperatives so we are able to face up to the dominance of the supermarkets with an alternative. I think food is the way we can transform the inequalities in the city in health and wealth more than anything else. That's a little bit. Supermarkets, I think, have created a big market for affordable food. But they have at many, many expenses in terms of the food miles, in terms of the packaging, in terms of the waste, a huge amount of waste. They disguise very expensive items by selling some upfront cheap items. They have reduced choice by outdoing many of the local independents. They suck all the profits out of the city instead of reinvesting them in the city. So they're damaging in many ways, and they dominate. They absolutely dominate the food market. Nice to meet you. Bye. You're rubbish. Oh, I like that one. What did he shout to you? When are you going to sort out Bristol? You're rubbish. I get one or two of those, but generally people are really friendly and positive. I think the biggest thing was changing the mood, but also getting people to realize that we need to look outwards more, because a city is going to be successful if it's recognized.
London's success is based on the fact that it's a world city and everybody knows London and it's a safe place to invest. And I wanted people to realize that we need to engage with the rest of the world. So I do. I'm unashamed about traveling to make sure that Bristol is on the world map. Nice to see you. Very good to meet you. Thank you so much. We are a big little city. It's our pleasure to be here. And a global city. It's a small global city. You've had a good day here. Indeed. Very good, enjoyable and productive day. Good. We'll make it even more productive this evening. Yeah. Good. Yeah. A local currency and international trade. According to George Ferguson, one does not rule the other one out. In fact, they can reinforce one another. I mean, I know you're in a different party. No, I'm independent. Yeah, independent. No party. No party at all. Very unusual. Yeah. No party. So you can say anything you like about any party, and there'll be no problem. I don't think we have it all right here, but I think we've got a very interesting, energized community of people who are up for change and embrace change and see change as a good thing, even though sometimes it's scary. There's that kind of, you feel the fear and do it anyway, because we know we have to change. We all kind of know that in the back of our minds, don't we? We all know that there's a lot of shit that's going to hit the fan anyway, and life is going to change completely the next 50 years. I think the difficulty is, and I've often asked the question, of whether you can be radical enough in a democracy. I've not often quoted Madonna, but Madonna said, if we're going to have to save the world, let's at least have fun doing it. And I think that mood is now adopted by Bristol, that we shall change the world in a good way, but we shall have some fun doing it. De bestaande orde, die is ook door trial and error tot stand gekomen. Daar zit enorm veel wijsheid in de samenleving. Nou, als je dan iets anders wil, dan kan je niet putten uit die wijsheid. Dus dan zal je dingen opnieuw moeten uitvinden. En het zou nogal arrogant zijn om dan het idee te hebben dat je in één keer het helemaal goed hebt. Het is veel realistischer en ook veel aangenamer als je ervan uitgaat dat je niet precies weet hoe het einddoel eruit moet zien. Maar dat je gedreven wordt door een bepaalde nieuwsgierigheid. Dat je gedreven wordt door het idee van, nou, ik kan ook proberen het op deze manier te doen. Mensen hebben vaak het idee dat de orde zoals die is, dat die om de een of andere reden de uitkomst is van natuurkrachten. Dat het zo moet zijn. Nou, op het moment dat je dan alternatieve gemeenschappen hebt die laten zien dat het ook anders kan, dan ben je in ieder geval van bewust dat er meer mogelijkheden zijn. En dat kan je inspireren tot andere daden, tot andere denkbeelden. En het kan ook zijn dat je precies blijft bij wat je al doet, maar dan in de wetenschap dat er alternatieven zijn die je hebt afgewezen. En ook dat lijkt me een geruststellende gedachte. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO Dok zu erhalten.